ના ત્યાં નહીં પેલા ખાનામાં છે એમાં નહીં કઈ નહીં સારું કરો ચાલો ગમે એક મિનિટ એવું પેલું અહીં એક ડાયરી હતી ભાઈ હા ચાલો શેર કરી અરે યાર મળી મળી ભલે ચાલો શરૂ કરો ચાલો Please, sir. The present appellant Abdul Hamid Hassan Bhai Khatri has filed this criminal appeal against the judgment delivered by the Judicial Magistrate First Class at Kawad in criminal case number 291 of 2019. The short fact of the case of the original complainant is that being a proprietor of Jai Matadi Finance, the complainant had given a loan to the present appellant, against which the present appellant issued a check which came to be dishonored, and therefore she had filed a complaint before the lower court, which was decided by the lower court after conclusion of trial, and the lower court has convicted the present appellant under the offense of section 138 of the NI Act. Being aggrieved against that judgment, the present appellant has filed this appeal. Now, my respectful submission to your honor is that it is the case of the complainant that she is having a registered license for a money laundering, and on the basis of that she had given a loan to the present appellant which ought to have been repaid after the expiry of a 6 month. This is a vital aspect, your honor. I would like to request the your honor to kindly consider the exhibit 1, which is a complaint under section 138. I would like to draw the attention of this honorable court on page number 2 of the complaint. The pleading is such કે અમો ફરિયાદી પાનવડ મુકામે જય માતાજી ફાઇનાન્સના નામથી ધિરાણનો ધંધો કરીએ છે અને તે માટે અમો ફરિયાદી જરૂરી લાયસન્સ ધરાવીએ છે. અમો ફરિયાદી લાંબા સમયથી તહોમતદારને ઓળખીએ છે. તહોમતદારને તેમના ધંધાના કામે નાણાંની જરૂરિયાત હોય. અમો ફરિયાદી ફાઇનાન્સનો ધંધો કરતા હોય. તહોમતદારે અમો ફરિયાદી પાસે નાણાંની માંગણી કરેલી અને અમો ફરિયાદી પાસે તહોમતદારે ધંધાકીય નિયમ મુજબ વ્યાજે નાણાં માંગણી કરેલ હતી અને અમો ફરિયાદીએ તહોમતદારને ચેક દ્વારા નાણાંનું ધિરાણ કરેલ હતું અને તે બદલ તહોમતદારે નાણાં મળ્યા બદલ અને શરતો અંગેની વિગતોવાળી પાવતી ઉપર સહી કરી સમજી વિચારીને નાણાં સ્વીકારેલ હતા અને તહોમતદારે તેઓના HDFC બેંક બોડેલી શાખાનો તેમનો ખાતાનો ચેક મુદ્દત તારીખ નાખી તહોમતદારે સહી કરી અને નાણાંની વિગતવાળો ચેક આપેલ હતો અને ચેકની મુદ્દતે પૂરેપૂરા નાણાં મળી જશે તેવો પાકો વિશ્વાસ અને ભરોસો આપેલો. અપોન વિચ સાહેબ સદર ગામના તહોમતદારે અમો ફરિયાદી પાસેથી 5/10/2018 ના રોજ રૂપિયા 3,06,500 અંકે રૂપિયા 3,06,500 પૂરા 6 માસની મુદ્દત માટે એટલે કે તારીખ 5/2/2019 ના રોજ 18% વ્યાજ સહિત પરત ચૂકવી આપવાની લેખિત પાવતી ઉપર સહી કરી આપી રૂપિયા 3,06,500 પૂરાનો ચેક મેળવેલ હતો
અને વ્યાજ સહિત અવેજ પેટે તહમતદારે એચડીએફસી બેંક બોડેલી શાખાનો 100 ચેક આપેલો જે સાહેબ ડિસઓનર થયો. હવે now your honor may kindly consider the date in a para number 2 of the complaint 5/10/2018, 5th October 2018. Now if we count the period of a 6 month, that will expire on a 5th of April 2019. Now, on the contrary, the complainant has stated in her complaint that the said time was getting over on a 5th of February 2019, prior to 2 months. So in my respectful submission, that the present complainant has filed this complaint before the expiry of the loan term, if we believe that there was a relationship as a customer and financer. So the entire complaint is premature one, sir. Now the another important aspect which the lower court has not considered is the jurisdiction, your honor. Considering the averments made by the complainant, it has been stated in a complaint that તહમતદારે તેઓના એચડીએફસી બેંક બોડેલી શાખાનો તેમના ખાતાનો ચેક. Now the complainant has issued a check towards the repayment of the loan of a branch which is situated at a Bodeli. Now kindly consider the paragraph 3 of the complaint, your honor. The complainant says તહમતદારે પાકા વિશ્વાસ અને ભરોસા સાથે તેમના એચડીએફસી બેંક બોડેલી શાખાનો તેઓના ખાતાનો તેઓનો સહીવાળો ચેક આપેલ હતો, જે ચેક નંબર 100 પુરાનો 5/2019 નો ચેક આપેલો હતો. અમો ફરિયાદે અમારા એચડીએફસી બેંક છોટાઉદેપુર શાખામાં અમારા ખાતામાં મુદ્દતમાં જમા કરાવતા ચેક ડ્રોવર સિગ્નેચર required / differ from specimen. Now the complainants having an account at Bodeli, accused present appellant has having an account at Bodeli branch. Complainant has an account at Chhotaudepur branch. Therefore, considering the provision of section 142 subsection 2, your honor may kindly appreciate. After amending the act, there was a judgment of a Dasrath Rukh Singh Rathod, wherein the Honorable Supreme Court has given some direction, and thereafter the act came to be amended, and therefore the legislature thought it fit to amend the act, and as per that provision, it has been clearly held that section 142 subsection 2, your honor, to the offense under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local jurisdiction if the check is delivered for collecting through an account the branch of the bank where the payee or holder in due course as the case may be maintains the account is situated. Now, as I submitted earlier, your honor, present appellant is maintaining his account at a Bodeli. Complainant is maintaining her account at a Chhotaudepur. Though this fact was in the knowledge of the complainant, she had filed a complaint before the command court. In my respectful submission, the command had no jurisdiction to entertain the complaint. So this vital aspect of a jurisdiction
was not considered by the lower court during the trial. Now B, if the check is presented for a payment by the payee or holder in due course, otherwise through an account, the branch of the drawee bank where the drawee maintains the account is situated. So the original complainant had two choices. Either she could have filed the complaint at Bodeli or Chhotaudepur. But instead of that, she had chosen to file a complaint before the command court. And the trial court has not considered this vital aspect. Whether objection was raised before the trial court? But these are the statutory provisions which ought to have been considered. And for want of this vital aspect, the judgment delivered by the lower court is required to be set aside. Now, the another vital aspect and the fact which ought to have been appreciated by the lower court was such that it is the specific case of the complainant that she has a money laundering license. Now, if she has a money laundering license, then the question is whether she has maintained the account, whether any book of whether any registration was maintained, whether any loan account was maintained, was there any interest shown in a registration book or not. Entire this procedure should be drawn in the register as per the Money Laundering Act. Now, though this fact here has been admitted by the complainant did not thought fit to produce any single material before the lower court that on the date of 5 February 2019, the amount was outstanding in the book of account or the ledger account, whatever it may be. If that was on the record, then the court may presume that the complainant had to recover the repayment of the loan which was sanctioned earlier. But in the absence of that, presumption cannot be drawn under section 118 or 139 of the Act. Because this is not a case of a friendly loan. The complainant is required to maintain the books of account. If she has violated the mandatory provisions of the statute, in that circumstances, she cannot be given benefit of section 118 and 139. This is what I would like to argue. Now, not only this, but there are another aspects. There was no credit debit register. Nothing has been mentioned that what kind of an interest has been calculated. Outstanding amount has not been shown. And if your honor will consider the check produced before the lower court, that check reflects that the amount 3,24,892. And the complainant says in her complaint that there was an outstanding amount on a 5 February 2019, which was 3,06,500 rupees. So how this calculation she has drawn, and on which basis? When the check is 3,24,892 and demanding amount is over 3,06,500. So how she has figured this amount? Even that fact has not been disclosed by the complainant in her complaint. And that is why we are making a submission that if the
account book would have been maintained. There will be a debit entry, there will be a credit entry, there will be a interest of there will be an entry of an interest, and thereafter there will be an entry of an outstanding amount on 5th of February 2019. So in the absence of that, how she has calculated this figure, that has not come on record. And despite this fact, the lower court has thought that there was a transaction between the parties. The complainant has discharged the burden under section 118 and 139. So my respectful submission is that the burden which is shifted on the accused in the matter of 138 is a preponderance of probabilities. Once the complainant discharges his burden, then the accused roles come into play. But without appreciating this fact, the lower court appreciated that the burden, once this fact has been shown, the burden was on the accused side. So it is a apparent error committed by the lower court. Moreover, sir, what I would like to highlight is the only evidence on which the complainant has relied upon during the trial is a one receipt issued by the complainant. Now, Your Honor will consider that Exhibit 10. There is a signature of money lender. It is in the record of the lower court. Got it, Your Honor? Your Honor may kindly see right side at the bottom, signature of money lender. It seems CSP. The signature seems like a CSP. Now, if Your Honor will compare this signature with the complaint at Exhibit 1. She has written Gautami as Prajapati. So whether the complainant is the same person who has lended a money or not, this is also a question which ought to have been decided by the lower court, considering the material which was on record. Even this aspect was also not considered. So there is a fundamental error committed by the lower court while appreciating the evidence. And if Your Honor will consider, there is a signature of a debtor, Khatri Abdul Rasid M. And if Your Honor will see the course title of the appeal, the name of the appellant is Abdul Hamid Hassan by Khatri. So there is a apparent distinguish between the signature and the name of the appellant. And that is why when the check was presented to a bank, the signature came to be deferred.
and therefore it was the duty of the complainant to examine the banker. So the complainant also did not choose to examine the banker whether this is the same signature of the appellant or not. Appearing in exhibit 10. Exhibit 10. There is no signature of appellant. Yes, we are disputing the signature. So as per the dictum of the Honorable Supreme Court, once the signature is admitted, there cannot be any defense to the accused side. But here the signature is in dispute. The mandatory provisions of the Money Laundering Act has not been followed by the complainant. There is also a question of a jurisdiction. So while conducting the case, all these things should have to be appreciated, which has not been appreciated by the lower court. And that is why this appeal, sir. Now, another issue which I would like to raise before this honorable court, that while deciding the matter under section 138, the court has to see whether the amount claimed by the complainant is a legally enforceable debt or not. Now, it could be said, if the complainant would have submitted all the books of account, outstanding amount in a register, in that circumstances, it would be presumed that there was a loan sanctioned by the complainant to the present appellant in accordance with the law, and that is why the amount which is claimed by the complainant is a legally enforceable debt. But intentionally and deliberately, if the complainant is not producing those vital documents, it means there is a separation Whether from the complainant side. Whether the documents were asked by you before the trial court? Yes, we have during the cross-examination raised all these questions to the complainant, and she has admitted that I have not produced it. Even sir, this fact is also admitted by the complainant, that a blank check was given to her, and her husband has filled the body of the check. So the amount which is claimed in the check, that has also not been drawn by the accused, which is 3,24,000 and something. So certain provisions of the Gujarat Money Laundering Act is required to be appreciated. That first of all, sir, suppose this appellant has asked for a loan. If he would have asked for the loan from the complainant, there will be a loan form. There is no loan form submitted by the complainant. No passbook has been issued. As per section 22, sir, the passbook has to be issued by the money laundering licensee to the person to whom the loan has been given. That passbook has not been issued. Therefore, as per section 4, there has to be a register. According to section 7, there has to be a registration. As per section 8, period of a registration. Now, merely relying on a receipt
is not enough. Hmm. In my respectful list. Along with the complainant, complainant ought to have produced the license issued by the authority. Even that license is not on record. So in the absence of a license, how the court below came to the conclusion that the complainant had a money laundering license? Because if this entire thing has been done in violation of the provisions of the Money Laundering Act, then it is a punishable offense. And when there is a penalized offense under one statute, that the same cannot be issued for the recovery of illegally enforceable amount. The section 138 cannot be used as a tool, Your Honor. It should be in accordance with the provisions of the law. So that fact is also not appreciated by the lower court. Now another thing, that considering the complaint, the complainant has stated that the loan which was issued, the loan which was sanctioned, that was as per the interest rate of 18. Now, as per section 33, you want to calculate the amount? No. Oh. He has stated that the more than 3 lakh rupees loan was given on rate of 18%. Now, whether the interest rate as per the rules of the Money Laundering Act and the state laws, whether the complainant could recover the 18% interest or not, that was also the question, because she has not produced any document under which she could claim 18% interest. Because as per section 33, rate of interest is decided by a state government, and therefore that document ought to have been produced before the court. Merely because there is a more than 3 lakh rupees amount has been entered in a body of a check, it does not mean that the complainant can claim those amounts. Now, the another vital aspects are such that recently the Honorable Bombay High Court was dealing the matter of a check. The case title is such: Mrs. Monica Sunit Ujjain, respondent Sanchu M. Menon and others. In this case, Your Honor, similar question was there. Paragraph 3 of the judgment says such: the case of the complainant is that the accused number 1 is a partnership firm and accused number 2 and 3 are partners of the accused number 1. In February 2014, accused number 2 and 3 approached the complainant for financial help and sought friendly loan of rupees 12 lakh. The complainant transferred rupees 7,50,000 to accused by RTGS on 22nd of February 2014, and sum of rupees 4,50,000 was paid in cash to accused on 22nd of February 2014. The accused executed MOU admitting receipt of rupees 12 lakh and underbook to repay the loan on or before 30 August 2014. The accused issued 5 checks, so and so. Thereafter, on the page number 6 of that judgment,
The sessions judge was empowered to entertain the revision application and set aside the order issuing process. Learned sessions judge has rightly taken into consider the undisputed document on record and set aside the order of process. It was rightly held that in case of a money lending business without the license, the proceeding was not maintainable in the law. The court has observed that the transaction was a loan transaction without the license. Post-dated checks were given for security of the loan. Money lending without license is a cognizable offense. The respondents had lodged complaints against the applicant. The order issuing process was passed mechanically. It would not be possible to enforce any agreement, the object of which is unlawful within the meaning of section 23 of the contract. And thereafter, the Honorable Court has rejected the revision application. Here in this case also, no license has been produced by the complainant. Again, in a paragraph 10, Your Honor, contract which is forbidden by the law is void contract. In cases of a money lending business without the license, the provisions under section 138 of the Negotiable Instrument Act are not attracted. According to the complainant, huge amount of citation is Criminal Revision Application number 394 of 2015 between Monica Sunitu Jain versus Sanchu M. Menon, decided on 2nd August 2022. This is a recent judgment. The another judgment on which I am relying upon is 2006-5, volume number 5, Supreme, page number 547, between M.S. Narayana Menon, M.S. Narayan Sampoornan Menon, and State of Kerala. In this case also, there was a loan transaction between the parties. But why I am relying upon this judgment is, here the dispute between the parties, that the appellant had a transaction with the stock exchange. So there are some rules and the provisions of the act which were violated, and therefore the accused came to be acquitted. Here in this case also, there is a statutory provisions of the Money Laundering Act, and those provisions are also violated. Therefore, considering the judgment, benefit may be given. Now another judgment, 2008, volume 1, Supreme, page number 306, Krishna Janardhan Bhatt versus overruled. Dattatreya Hegde. I am relying Krishna upon this Janardhan Bhatt versus Dattatreya Hegde overruled. Why I am relying upon this judgment is only on one footing. That while discharging the burden, paragraph 42 से overruled and that is why I am saying paragraph 42. Paragraph 42 સિવાય તમે કહી શકો છો. સર, આ જજમેન્ટ ની અંદર to discharge the burden shifted on accused, it is not necessary in each and every case that the accused has to come in a witness box. That is why I am relying in this judgment. Thereafter, 2012, volume number 2, GCD, page number 164. Hiten Parekh. No, sir. This is Kapadvansh People Cooperative Bank Limited versus Jayanti Bhai Talsaji Marwadi. The head note is such, sir. Section 378 Negotiable Instrument Act. Section 138, 139, dishonor of a check, offense
of acquittal, appeal scope. On perusal of the check, it emerges that the complainant was not the payee of the check. Therefore, court could not have taken the cognizance of the matter as complaint was not filed as a required under law. The contention that check in question was given towards discharge of a legally recoverable debt was also not acceptable, because presumption under section 139 of the act is rebuttable presumption, and if accused raises a probable defense, as in the case, burden shift on a prosecution to prove that check was given towards legally recoverable debt or liability. In the case, the prosecution did not produce any statement of account to discharge the burden on it, that amount was due and payable by accused on date of issuance of a check. So this was a cooperative society. The cooperative society is also bound to maintain books of account and the outstanding amount in the register. So in that case also statement was not produced. And due to that issue, the accused came to be acquitted. Here in this case also, when the loan was sanctioned for the 6 months, no statement of account is there. So considering this fact also, this judgment is applicable to the case on hand. Thereafter, another judgment recently delivered by the Justice Ashok Kumar C. Joshi, 2022, volume 0, Supreme Gujarat, page number 769. Sir, in this judgment also, the lower court come to the conclusion that there is no evidence against the accused which shows that there was any transaction between the parties. No statement and other evidence which would force the court to come to the conclusion that the amount of a check is a recoverable amount under the provisions of the 138. So my respectful submission is that considering all this material, when the question of a law was there which ought to have been appreciated by the lower court, and that was under the Money Laundering Act, Gujarat Money Laundering Act, and because only a receipt was there on a record, which has also some doubts regarding the signature amount sanctioned therein. Signature is not there on the receipt. Yes, we are disputing the signature. No, there is a signature. As per the say of a complainant, there was a signature. We are disputing the signature, that this signature is not mine. There is no signature. Exhibit 10 bears no signature. The column is kept blank. I have to see the original ones. There is no signature, either duplicate or original. There is no signature. बताओ ये बोलो आंगली में क्या पेन आरोपी ની સહી છે જ નહીં એનું કોલમ બ્લેન્ક છે એમ કહું છું. That is why we are making a submission. ગુલાબી પાવતી બતાવવાનું બતાઈ ગુલાબી પાવતી કઈ છે પાછળ પાછળ છે એની પાછળ છે ગુલાબી પાવતી એની પાસે ગુલાબી પાવતી પાછલા પાછલા પાનામાં જોઈ લો સર.
એ ઝેરોક્સ છે. એની કોલમ ખાલી છે, તમે સમજ્યા? સહી જ નથી. પાછળ પાછળ છે હજી. હા, હજી જવા દો. આપ કયો કીધો? 10 આખો. બસ જાઓ તો બસ. હા 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 બસ. There is no signature. Yes. There is Your no Honor is right. signature at all. Yeah. So it can be created Manipulated. afterwards. It can be produced afterwards. Yes. And that is why we are disputing this signature. So the conduct of the complainant is also required to be taken into consideration. So considering all this material, Your Honor, ચાલો, the present appeal may be allowed. બોલો. Yes, please, Your Honor. Criminal appeal number 622 માં સાહેબ કોર્ટ દ્વારા on the date of 7 of May 2022 convicted with the accused 1 year of the imprisonment and also the paid the full amount of the check 3,06,500 in the 30 days of the judgment had to pay. You mean to say that you have paid the amount by way of check and your amount has gone into the account of accused? Yes, exactly, sir. First of all, આપણે એના પર જ આવી જઈએ કે સૌથી પહેલા તો વ્યવહાર થયો છે કે નહીં એ મહત્વનું છે. તેમાં આરોપીએ જે જાતે જુબાની આપી છે 8:38 થી એક્ઝિબિટ 38 થી જે જાતે જુબાની આપી છે તેમાં તેમને એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે આ કામના ફરિયાદી ગૌતમીબેન સાથે તેમના નાણાકીય વ્યવહાર હતા. એક્સેપ્ટ કર્યું છે. સેકન્ડ થિંગ, એમને જે દસ્તાવેજી પુરાવાનું લિસ્ટ રજૂ કર્યું છે એમાં એચડીએફસી બેંકનું સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું છે. એમાં 846A આપવામાં આવ્યો છે અને એ સેમ સ્ટેટમેન્ટ બેંકના કર્મચારીને જે અમે તપાસ્યો તો 826 થી અને 827 થી જે સ્ટેટમેન્ટ રજૂ થયું છે બે સ્ટેટમેન્ટ સેમ છે. ફક્ત જે 827 વાળું છે તે ફરિયાદીનું સ્ટેટમેન્ટ છે એકાઉન્ટનું અને 46A વાળું છે તે સ્ટેટમેન્ટ તોમતદારનું છે. ઇન ધીસ બોથ સ્ટેટમેન્ટ બંને સ્ટેટમેન્ટ સેમ છે, ખાલી એના એકાઉન્ટ હોલ્ડરો ચેન્જ થાય છે. જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે સેમ છે. એમાં એ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ક્લિયર છે કે 3,06,500 રૂપિયા જય માતાજી ફાઇનાન્સના એકાઉન્ટમાંથી અબ્દુલ હમીદ ખત્રી એટલે આ કામના તોમતદારના એકાઉન્ટમાં એકાઉન્ટ પે ટ્રાન્સફર થયા છે. એટલે બેંકના અધિકારીને બી 826 થી જે તપાસ્યા છે તે એને સંપૂર્ણપણે સમર્થન આપે છે કે આ રૂપિયા એમના એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થયા છે. સેકન્ડ થિંગ, તોમતદારની જુબાનીમાં એ એમનું બી સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કરે છે. એમાં પણ એ વસ્તુ આવેલી છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન થયું છે અને એમની જુબાનીમાં બી એક્સેપ્ટ કર્યું છે કે અમારી વચ્ચે નાણાકીય વ્યવહાર હતા. સેકન્ડ થિંગ, સિગ્નેચર પર આવીએ સાહેબ. 8-10 ની પાવતી ઘણી મહત્વની છે. એમાં એક્ઝિબિટ 10 એક મિનિટ આપજો ને મને ઓરિજિનલ. એમાં સહી જ નથી, બતાવો આરોપી. એક્ઝિબિટ 10 માં છે સાહેબ. હું એ જ ક્લિયર આ રહ્યું એક્ઝિબિટ 10. કરું સાહેબ, ક્લિયર આપજો. લો આપો ભાઈ એક્ઝિબિટ 10. આપજો. અચ્છા હું કરું છું, ક્લિયર કરું. આપ એક મિનિટ મને આપો, બે વાર. આ જે ગુલાબી પાવતી છે સાહેબ તે 46A છે જે આરોપીએ એની જુબાનીમાં રજૂ કરેલી છે. આરોપીએ જાતે એના સોગંદનામામાં પાછળ 8-10 લખી જો. ના નથી, ગુલાબીની પાછળ જો, એની પાછળ 8-10 માર્ક 46(1) છે સર. એની પાછળનો જો ને, પાછળનો કાગળ, સફેદ કાગળ જો. હા, એ જ કહું છું સાહેબ. જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ છે 8-10 હા તે આ રહ્યો અને 8-10 ની પાવતીમાં અબ્દુલ હમીદ ખત્રીની સહી છે. એ જે પિંક પાવતી છે તે 46(1) છે. સફેદ 8-10 કેમ લખે?
જો ઓરિજિનલ પાવતી સાહેબ જે કમ્પ્લેનન્ટે રજૂ કરી છે તેમાં અબ્દુલ હમીદ ખત્રીની સહી છે એક્સેપ્ટેડમાં. એ જે ગ્રીન પાવતી છે, અરે સોરી પિંક પાવતી છે, તે તહોમતદારે એની જુબાનીમાં રજૂ કરેલી છે. ઇટ્સ અ ડિફરન્ટ થિંગ. ક્યાં ગઈ એને માર્ક 46(1) આપેલો છે, એ એને રજૂ કરેલી એને છે. ફેરવો તો ખરા તમે, એ જવા દો, ગુલાબીની પાછળનું પાનું જો એમાં શું લખ્યું? આંક 10 લખેલો છે સાહેબ, એ ઝેરોક્સ છે એટલા માટે. આંક 10 લખ્યું છે ને? હા, પણ ઝેરોક્સ છે સાહેબ, ઝેરોક્સ લઈને એમને રજૂ કરેલી છે. એ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સની ઝેરોક્સ એમને રજૂ કરેલી છે, સર્ટિફાઈડ નકલ છે એટલા માટે. ઓરિજિનલ પાવતી તો હરે આંક 10 ની સાહેબ, એમાં બે ડોક્યુમેન્ટ ને એક્ઝિબિટ 10 આપવામાં આવે એમને સાહેબ જે લીધેલી છે તે આંક 10 ની પાવતીની જે ઝેરોક્સ રજૂ કરેલી છે એમને રજૂ કરેલી છે. ઓરિજિનલ પાવતી અરે એ એમના અક્ષરેથી લખી હશે કે આઈ ડોન્ટ નો. ઓરિજિનલ જે રેકોર્ડ પર આંક 10 છે તેમાં સહી છે. અને ઇવન મોર, આ વસ્તુ પણ હું ધ્યાન પર નામદાર કોર્ટના લાવીશ કે જજમેન્ટના પેજ નંબર 12 ઉપર જજમેન્ટ જે નીચેની લોઅર કોર્ટે આપેલું છે આંક એના 12મા પેજ ઉપર એ પાવતી વિશે ક્લિયર લખેલું છે કે આંક 10 વાળી લેવાની શરત દર વંચાણા લેતા તેમાં દેવાદાર તરીકે હાલના આરોપીનું નામ દર્શાવેલ છે, સિક્યોરિટી ચેક નંબર, રકમ, તારીખ તમામ લખેલું છે. અને આ લોન અંગેની સ્લીપમાં આ કામના આરોપીનું સહી હોવાનું જણાઈ આવે છે. નીચેની કોર્ટે પણ સાહેબ હેલ્ડ કરેલું છે. એ જે પાવતી એમને ઝેરોક્સ રજૂ કરી છે એમાં કંઈક આઈ ડોન્ટ નો એમને શું મિસચીફ કરે છે, આઈ ડોન્ટ નો, પણ જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓફ ધી કોર્ટ, જે આંક 10 ની પાવતી, જે ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ્સ, ચેક, રિટર્ન મેમો, નોટિસ અને પોસ્ટની કાચી પાવતી, પાકી પાવતી, એની સાથેની જે પાવતી છે એના પર જે રેકોર્ડેડ જેએમએફસી ની સિગ્નેચર છે, જે આંક 10 આપેલો છે એમાં તહોમતદારની સહી છે. અને જે જજમેન્ટના પેજ નંબર 12 પર મેન્શન પણ કર્યું છે લોઅર કોર્ટે છેલ્લેથી 7મી લાઈન કે આંક 10 ની લોન અંગેની સ્લીપમાં આ કામના આરોપીની સહી છે. એટલે જે સહીનો ડિસ્પ્યુટ છે તે એમને જે તહોમતદારની જુબાનીમાં રજૂ કર્યો છે તેમાં એમને લીધો છે, પણ ઓરિજિનલ કોર્ટના રેકોર્ડમાં એ સહી છે. સેકન્ડ થિંગ સર, કે હવે તહોમતદારે જે પૈસા એક્સેપ્ટ કર્યા છે તે જે સ્લીપ છે તેમાં જય માતાજી ફાઇનાન્સની આખી ડિટેલ છે. ક્યાં એમનું ધંધાનું સ્થળ છે, કયું ફોર્મ નંબર છે, એમનો રજિસ્ટર નંબર છે, 18% વ્યાજ સાથે જે રૂપિયા આપવામાં આવ્યા છે તેની બી ડિટેલ છે. ઇવન જે આ ફરિયાદ વાળો ચેક છે તે ચેક નંબર પણ લખેલો છે, કઈ બેંકનો છે, તમામ ડિટેલ જે ચેકની છે એ પૈસા એક્સેપ્ટ કરતા વખતની સહીમાં પણ લખેલો છે. બીજી વસ્તુ, એમને એક વસ્તુ નો વાંધો લીધો હતો, જ્યુરિડિક્શન. ઇન ધ હોલ ટ્રાયલ ઓફ ધ જેએમએફસી કોર્ટ જ્યુરિડિક્શનનો કોઈ જ વાંધો લેવામાં આવ્યો નથી. અને જ્યુરિડિક્શનના વાંધાના લીધે જે જજમેન્ટ નામદાર કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે તેને કોઈ વાંધો કે અસર પડે તેવી કોઈ ઇસ્યુ નથી એમાં. સેકન્ડ થિંગ, મની લોન્ડરિંગ લાયસન્સ છે તે આંક 10 ની પાવતીમાં મની લોન્ડરિંગના લાયસન્સની તમામ જે હોલ્ડર છે, રજિસ્ટર નંબર છે, વગેરે વગેરે તમામ માહિતી આપેલી છે. આખા ટ્રાયલ દરમિયાન ફરિયાદી પાસે મની લોન્ડરિંગનું લાયસન્સ નથી એવો કોઈ વાંધો નથી લીધો. અને વાંધો પુરવાર કરવો કે અમારી જોડે લાયસન્સ નથી ને તમે પૈસા આપ્યા છે એવો કોઈ પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો નથી. અને એમને જે ફરિયાદીની સિગ્નેચર છે એનો પણ કોઈ વાંધો, એમાં CSP, ખરેખર એમનું નામ ગૌતમીબેન છે, સી નથી, એ જી છે. અને જનરલી સિગ્નેચર
કોઈક નાની કરતા હોય, કોઈ મોટી કરતા, અમુક જગ્યાએ ઇનિશિયલ કરતા હોય એવી શક્યતા છે. એટલે એમાં જીએસપી ગૌતમીબેન સતીશભાઈ પ્રજાપતિ એમનું આખું નામ છે. અને ફરિયાદીની કોઈ પણ પ્રકારની સિગ્નેચરનો વાંધો ટ્રાયલ દરમિયાન લીધો નથી. સેકન્ડ થિંગ, કોઈ પણ જાતના ચોપડા કે વગેરે વગેરેને પણ એક વાંધો લેવામાં આવ્યો. એમાં સાહેબ એક સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, કોઈ અલગ અલગ કે કોઈ છૂટક ટ્રાન્ઝેક્શન નથી કર્યા. અને એ સિંગલ ટ્રાન્ઝેક્શનને આંક 26 થી જે બેંકના અધિકારી, એચડીએફસી બેંકના અધિકારી તપાસવા આવ્યા અને એમને જે આંક 27 થી સ્ટેટમેન્ટ રજૂ કર્યું છે, તેમાં ટ્રાન્ઝેક્શન પુરવાર થઈ ગયું છે અને સ્ટેટમેન્ટના આંક પડી ગયો છે. અને ઇવન તો અગાઉ પણ કહેવામાં આવ્યું કે તહોમતદારે પણ એનું સ્ટેટમેન્ટ જે રજૂ કર્યું પોતાની જુબાનીમાં, જે માર્ક 46A થી રજૂ છે, એમાં પણ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન રજૂ થયેલ છે. એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન ઇઝ ધેર ઇન ધ બોથ સ્ટેટમેન્ટ. નામદાર કોર્ટે જે ઓર્ડર કર્યો છે નીચેની કોર્ટમાં, એમાં મુદ્દલ સાહેબ 3,06,500 રૂપિયાનું જે આંક 10 ની પાવતીમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. અને વ્યાજ સહિતની રકમનો જે ચેક લીધો છે એ ખરેખર 4 મહિનાનો લીધેલો છે. અને જે 6 મહિના લખાયા છે ઇઝ જસ્ટ અ સ્લીપ ઓફ પેન. એમાં 4 મહિનાનું વ્યાજ ગણીને જ નેચર ઓફ સિક્યોરિટી તરીકે એમને ચેક કોર્ટ ટાઈમ ઓવર થાય છે. આપેલો છે. તો આપણા કોર્ટ ટાઈમ ઓવર થાય છે હવે. જી સર. પછી રાખીએ, બરાબર? જી સર. એટલે ભાઈ લઈ લો. આ ઓરિજિનલ છે, નથી ઓરિજિનલ પેલી છે. ઓરિજિનલ આ છે, પેલી ઝેરોક્સ છે, વ્હાઈટ વાળી છે.